טלפון. We all know the security bond between Israel and the United States is ironclad. Our friendship is eternal. Thank you so much. Appreciate you. Madam Speaker, I said that in Hebrew. אני שמח לארח בכנסת את יושבת-ראש בית הנבחרים האמריקאי ננסי פלוסי ואת חברי משלחתה לביקור מיוחד מאוד שמסמל את היחסים החמים בין שתי המדינות. הידידות האמיצה בינינו בנויה לא רק על אינטרסים מדיניים, ביטחוניים או כלכליים, אלא על עולם ערכים דמוקרטי עשיר. גברתי, מדינת ישראל מכירה ומוקירה את מאבקך הבלתי מתפשר למען ביטחונה. זה שנים רבות שאת מגנה על זכותנו להגן על אזרחינו, ואת עומדת לצידנו בזמנים הקשים ביותר, כפי שראינו ממש לאחרונה במהלך המבצע האחרון בעזה. העברת החוק למימון הצטיידות לכיפת ברזל תירשם על שמך, ולנצח כאחד ממצגי התמיכה הגדולים ביותר של העם האמריקאי ובית הנבחרים האמריקאי במדינת ישראל. מדינת ישראל לא יכולה לבקש לעצמה חברה טובה יותר. Thank you so much. We appreciate. Thank you. גברתי, ביקורך כאן היום מתקיים כאשר רוחות מלחמה מנשבות במזרח אירופה. אנחנו מביעים דאגה מהמשך ההסלמה ומקווים שארצות הברית, יחד עם שותפותיה האירופאיות, תצליח להוביל להרגעת הרוחות באמצעים דיפלומטיים ותמנע אבדות בנפש כפי שהצליחה לעשות בעבר. היחסים בין הכנסת לבין בית הנבחרים האמריקאי הם מצוינים וחמים, וככה הם יישארו. מדינת ישראל היא דמוקרטיה חזקה, תוססת, והכנסת בית הנבחרים של מדינת הלאום היחידה של העם היהודי מקבלת בזרועות פתוחות את כל חברי וחברות הקונגרס שיחפצו בכך. גם את אלה שחושבים וחושבות אחרת מאיתנו. את מגיעה לכנסת חדשה, בה מכהנים נבחרי ציבור צעירים, ותיקים ומצוינים, המחויבים להפוך את העולם שלנו לטוב יותר, ואת היחסים בין הקהילות השונות בישראל לשקטים ומלאי אחווה וכבוד הדדי. הכנסת שאני עומד בראשה היא מגוונת, היא מייצגת את כלל אזרחי מדינת ישראל, ובמהלך היום את תחווי מקצת הדם החדש הזורם בה. הברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית הוכיחה שאנחנו יודעים לעמוד ביחד, כתף אל כתף, בקרב מול הטרור הרצחני והאסלאם הקיצוני. גם ברגעים אלו ארגוני טרור מעזה וגרורות איראניות על גבולנו הצפוני מתכננים ופועלים לתקיפתנו ולהשמדתנו, ומנצלים את השקט
בשביל להתחזק ולמלא את מחסני הרקטות שלהם. איראן היא מדינת טרור. היא מממנת ארגוני טרור בכל רחבי המזרח התיכון על מנת לזרוע חוסר יציבות וכאוס. המרוץ האיראני אחר יכולות גרעיניות מטריד כל אחד ואחת בישראל, ועדיין חשוב לזכור שאיראן איננה בעיה רק של ישראל, אלא בעיה אזורית ועולמית. לכן אסור לאפשר לה לפתח יכולות גרעיניות. כיום אנו גם עומדים מול אתגרים מסוכנים מבית, מול תומכי תיאוריות קונספירציות הקוראים תגר על אמיתיות מודעות ועל הליך דמוקרטי תקין. מול אלה המנצלים את זכויותיהם הדמוקרטיות כנגד הדמוקרטיה עצמה בשביל להחלישה ולשתק את עולם הערכים שלנו. גברתי, בקרב הזה על הסובלנות וכבוד האדם ונגד אנטישמיות ועליונות הגזע, הכנסת עומדת עם בית הנבחרים האמריקאי בהגנה על הדמוקרטיה. אני מתכבד לארח אותך ואת יתר חברי המשלחת בירושלים, בכנסת, בליבה הפועם של הדמוקרטיה הישראלית, ואני מקווה שביקורכם החשוב כאן יהיה מוצלח מאוד. תודה רבה. Thank you for your coming. I very appreciate it. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much for your beautiful welcome, for your hospitality here at the Knesset and to Jerusalem. Your kind words are words that I will treasure. I accept on behalf of my very distinguished Congress of the United States, represented by so many of our members here this morning. Mr. Speaker, as you were talking about your new Congress and the beautiful diversity of it, I was reminded of what we just saw when we came in. My colleagues, we saw a tribute to the Knesset for its 50th anniversary given to the Knesset, built on olive wood, but on it the representations of the beautiful diversity of Israel. Barley, wheat, grapes, olives, pomegranate, dates, and figs. We have a similar diversity in our Congress. What a lovely way to spell out the roots and the fruit of your great country. But as I say in our caucus, we're very blessed with diversity as well. And our delegation here, very high-powered delegation, but very diverse as well, all friends of Israel. Mr. Speaker, it's my honor to return here, having been here because of COVID since the January 2020, when we were here for the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz and Birkenau. It was such an incredible occasion, 75 years. And to be here again in front of the Chagall, this beautiful expression of art, which unifies us all. Thank you. Again, our delegation is the representation of the Congress's bipartisan, bicameral commitment to an unbreakable bond between Israel and the United States, built on mutual security, our economic interest, and our common values, our commitment to democracy. Mr. Speaker, we are all very, very proud of our U.S. ambassador to Israel, Tom Nides. We're proud of him. Many of us have known him many years. I'll talk about that in a moment. But we're also very, very proud of our president, Joe Biden. For decades, many decades, he has had a long-term commitment and friendship to Israel. And again, that is reflected in his policies now as President of the United States and of long standing in the Congress and as Vice President. I'd like to acknowledge my colleagues who are here, if they would all stand. Chairman Adam Schiff, Chairman Ted Deutsch,
Chairwoman Barbara Lee, Chairman Bill Keating, Chairman Eric Swalwell, Chairman Ro Khanna, Congressman Andy Kim, again representing different parts of our country, different parts of our Congress. I have long said, Mr. Speaker, that the greatest political achievement of the 20th century was the establishment of the State of Israel. And I'm very proud that America is Israel's oldest ally. Today, our nations are hard at work together to tackle most pressing issues of our time, many of which you referenced in your comments. The U.S. remains ironclad, I'll keep using that word, in our support of Israel's security and its regional stability. The House proudly passed the additional funding for Iron Dome last September. We're hoping to get that done very soon in the Senate. We're together in the fight against terrorism posed by Iran, both in the region and also its nuclear development. The nuclear threat of Iran is a global one. It's a threat to the world. Israel's proximity to Iran is a concern to all of us, and we are a responsibility for all of us. We applaud the government of Israel for its strong leadership on the COVID crisis and continue to work, as we all continue to work to vaccinate the world and end this pandemic. But you, Israel, you all have been the leaders. And our nations will continue our partnership addressing the climate crisis, which poses an urgent health to public health, economic security, and national security by dint of migrations, competition for resources, competition for habitat, and a security threat. Our delegation is also here to reaffirm America's commitment to just and enduring two-state solution, one that enhances stability and security for Israel, Palestinians, and their neighbors. In December of 2019, the House of Representatives passed a resolution declaring, quote, only the outcome of a two-state solution can both ensure the state of Israel's survival as a Jewish and democratic state and fulfill the legitimate aspirations of the Palestinian people for a state of their own. That was a resolution of Congress. And our nation will continue to work with Israel toward this solution as we pave a path toward peace with your leadership. In all the challenges we face, the relationship between the Knesset and the Congress is crucial and long-standing. Again, Mr. Speaker, I acknowledge our ambassador, Tom Nides, when many of us first met him when he was a key assistant to Speaker Tom Foley. He was very young at the time, but he was very key. Our ambassador knows the workings and importance of interparliamentary cooperation. It is my personal honor to return to Israel. I'm here with my husband, Paul Plosi, and I want to acknowledge Nurit. So again, this is a personal friendship as well as a governmental and official one. It's personal for me because when I was born, my father was in Congress. He was a New Deal congressman, and he was a strong advocate for the establishment of the State of Israel in what is then called Palestine. He was a fervent supporter of Franklin Roosevelt, but in this respect, he was more challenging. And as a champion for the establishment of the State of Israel, he said at that time, any failure on the part of our government, the United States, to assume its full share of responsibility for the realization of this ideal can only destroy one hope which is left to maintain thousands of homeless and destitute Jews in Europe who cannot return to their former homes. That was just one reason for the establishment of the State of Israel. Again, thank you, Speaker Levy, for your beautiful hospitality. When you visit us in the Capitol, we don't have all this flourish and fanfare. I want my colleagues to see how the Speaker is treated here. But we will do our best, and we hope that we can return your hospitality soon. Again, thank you for hosting us today,
as we look forward to the remainder of our visit, as you indicated in your remarks, you talk about our security, global security, regional security, our mutual security, as we talk about the economy and the relationship that we have that is a strong one in that regard. And we talk about governance, about the enduring democracy that we share. It is wonderful, an honor always to be here. We feel very much as if we all have roots in Israel one way or another. We are blessed by both countries sharing. Many Israelis live in America, many Americans live in Israel. Again, a deep personal friendship, an official and strong ironclad relationship between our two countries. Thank you, Mr. Speaker. Please, gentlemen, look at here, please, Nancy. Nancy, please, look at here. At the center. ליד. לא היה תמונה שלהם. לא היה תמונה שלהם. לא.